I got the idea for this video because a lot of my italki students mix up these two words, päästä ja sitten. So if you also feel unsure about time expressions in Finnish or anything else in Finnish, personalized help with a native speaker really makes a difference. And before we start, here is a quick clip from one of my past students telling you about his experience in our classes. Mun nimi on Rafael Vera ja mä oon Kolumbiasta. Mä opiskelin viime vuonna suomea Katin kanssa Italkissa 3 kuukauden ajan. Mun mielestä opiskelu Katin kanssa oli tosi kiva, koska hän auttoi mua mun tekstin kanssa. Mä yritin kirjoittaa tekstejä suomeksi ja Kat korjasi ne. Ja siksi mä ajattelen, että nyt mä voin kirjoittaa enemmän ja helpommin. Mä käytän niitä korjatuja tekstejä esimerkkinä, kun haluan lähettää sähköpostia tai tehdä jonkun pyynnön netissä suomeksi. Ja tämän takia mä luulen, että on löytänyt mut oman kirjoitustyylin suomeksi. Tunnilla Kat sanoi, että se on tosi kiva tehdä mun oman kirjoitustyylin. Mä luulen myös, että Kat on auttanut mua siirtämään kirjakielestä puhekielelle. Tunnilla Kat sanoi usein, mitä asia sanotaan puhekielellä, ja se helpoi muistaa mulle. On totta, että myös, että italki on halvempi kuin monet muut opettajat Suomessa. Ja se on hyvä juttu, koska nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää löytää hyvää, mutta edullisia opettajat, kun me halutaan oppia suomea. Right now, I offer basic conversation classes for all levels, but I'm thinking about expanding next year. What kind of private classes would you find fun or useful? Let me know in the comments if you have any ideas or suggestions. I love hearing from you and getting feedback, and who knows, maybe next year I will do exactly that sort of class. If you have never used italki before and would like to try it out and book a class on there, I am offering a discount code for this month. Use that to get 5 years off of your very first italki class. Päästä, päästä, päästä versus sitten, sitten. These two words work similarly. They are both time expressions. However, they do point in opposite directions. One refers to the future and one refers to the past. Sitten, used as a time expression, refers to the past, something that happened in the past. It's already over, it's done, it's in the past. Päästä, when used as a time expression, instead refers to the future, something that will happen, has not happened yet, but will be happening at some point in the future. How can I remember this? I tried coming up with some memory tricks. I don't know if they're helpful, but this was what I was racking my brain for and came up with. Sitten. Sitten. End. It kind of sounds like it's an end at the end. Sitten. 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 Sitten, it already ended. It's in the past, not happening anymore. Sitten, this thing is ended. This thing has ended. Päästä refers to the future. It also includes the word pää. Pää, meaning head. Tämä on mun pää. Pää. You and your head, pää, menee into the future. So you can kind of think of a memory trick like your head is moving into the future. Like this. Head first into the future. Pää edellä tulevaisuuteen. If you can come up with any other silly memory tricks, do leave them in the comments because they do help people remember these types of words and phrases. So, sitten, end, päästä, päästä. So the word order in these types of time expression sentences is exactly the same. You just swap out
sitten, and päästä. However, also the cases change depending on which one you are using, because one is referring to the past and one is referring to the future. Let's first take examples using the singular forms. So things like 1 week, 1 month, 1 hour, just one of something. Just like in English, in Finnish, we usually don't need to say the word one. For example, if I'm saying 1 week ago, you don't really need to say 1 week ago. A lot of people will just say a week ago, a month ago, a year ago. You're not saying 1 year ago, 1 month ago. Of course you can, but it's not as common. Same in Finnish, you can say yksi, but usually people would just leave out the number yksi. If I want to say 1 week ago, you would say yksi, not necessary, but you can say yksi viikko sitten, or just viikko sitten, a week ago. Viikko sitten kävin konsertissa. Viikko sitten kävin konsertissa. That is talking about something that ended already. It's in the past. Viikko sitten kävin konsertissa. However, if we are swapping this and talking about something you plan on doing in 1 week, we would say yhden viikon päästä. So now we're talking about something that has not happened yet, but you are planning to go somewhere in yksi viikko. Yhden viikon päästä. Kuukausi sitten olin Suomessa lomalla. Kuukausi sitten olin Suomessa lomalla. Kuukauden päästä menen Suomeen lomalle. Kuukauden päästä menen Suomeen lomalle. Koulu alkoi tunti sitten. Koulu alkoi tunti sitten. Tai koulu alkaa tunnin päästä. Koulu alkaa tunnin päästä. If we compare these sentences, what do you see in common between them? We say the time word, viikko, kuukausi, tunti, in its basic form. You don't need to change it. However, when we're talking about the future, we need to use the genitiivi form. So we're saying viikon, kuukauden, tunnin. All of these are in the genitiivi form. So when talking about the future, the time word needs to be in genitiivi. Sekunnin päästä, minuutin päästä, tunnin päästä, päivän päästä, viikon päästä, kuukauden päästä, vuoden päästä, etc., etc. Well, what happens when we want to talk about plurals? We're not just talking about yksi tunti tai yksi viikko, but we're wanting to say 2 weeks or 5 months or anything with more than one. How do we form that type of sentence? So let's take a look. If we're talking about past tense, what was the word we use? Sitten. It was sitten, right? So if we want to say 2 weeks ago, we would say 2 viikkoa sitten. 2 viikkoa sitten. Söin jätskiä viimeksi 2 viikkoa sitten. So again, remember, in a lot of situations when we're using numbers, if the number is not the number 1, we use partitive after. So similarly, in this type of sentence, we're also using partitive after a plural number. Söin jätskiä viimeksi 2 viikkoa sitten. Now, what about the future tense? If I'm talking about something happening in 2 weeks, that type of sentence structure would be aion, I plan to, aion syödä jäätelöä 2 viikon päästä.
Here we are again using genetiivi, similar as in the singular sentences. 2 viikon päästä. Also the number changes. You're not using 2, you're using 2, which is the genetiivi as well. If you are unsure how to put numbers into genetiivi, you can just go to Wikisanakirja, type in the number, you can write 2, and find the genetiivi form from there. But yes, in the plural future tense, in this type of sentence using päästä, we need to use genetiivi for both the number and the time word. Aion syödä jäätelöä 2 viikon päästä. What about 3 days ago? How do we say this? Kuuntelin podcastia 3 päivää sitten. Again, päivää is in partitiivi. 3 päivää sitten. Flipping this exact same sentence into the future and saying, I want to listen to, or I'm going to listen to the podcast in 3 days' time. So in 3 days in the future, we would say, kuuntelen podcastia 3 päivän päästä. So 3 ja päivän are both in genetiivi. 3 päivän päästä. In 3 days. Kuuntelin podcastia 3 päivää sitten. Kuuntelen podcastia 3 päivän päästä. Kesä oli 5 kuukautta sitten. So you can also use the puhekieli numbers in these sentences. This sounds natural, so if you know the puhekieli numbers, you can use them in these past sentences. Kesä oli 5 kuukautta sitten. Kesä oli 5 kuukautta sitten. Or, tai, kesä on 5 kuukauden päästä. Kesä on 5 kuukauden päästä. And here I just want to make a extra little note. If this confuses you, just skip ahead. But like a few videos ago, I made that video where in spoken Finnish, oftentimes this letter D may be dropped due to historical reasons. In this situation too, yes, there are people, like I probably would say kesä on 5 kuukauden päästä, but there will be a percentage of Finnish people that you might hear them say kesä on 5 kuukauden päästä. They'll say the exact same sentence, but just drop the D in 5. Kesä on 5 kuukauden päästä. So that's just a little extra point. Ostin auton 10 vuotta sitten. Ostin auton 10 vuotta sitten. Vuotta is in partitive. We have 10 plus vuosi in partitiivi. 10 vuotta sitten. Aion ostaa auton 10 vuoden päästä. Here, if you're thinking, wait a second, isn't 10 supposed to be in genetiivi? We're supposed to have the number in genetiivi and the time phrase or the time word vuosi in genetiivi. Okay, vuosi turns into vuoden, but what about 10? So, conveniently, or not, I don't know, 10 is 10 in both the nominatiivi basic form and it's also 10 in genetiivi. So it's the exact same spelling, same sound, same word. So 10 is also 10 in genetiivi. So that's why it's aion ostaa auton 10 vuoden päästä. Let's do one more example before I give you a few recap questions. Koe loppui 100 sekuntia sitten. Koe loppui 100 sekuntia sitten. Ja koe alkaa 100 sekunnin päästä. Koe alkaa 100 sekunnin päästä.
Alright, here are a few recap questions for you that I want you to try and figure out on your own. You can either write it on a piece of paper, do it in your head, write it in the comments, and the answers will be in the description box down below. If you enjoy working on these little homework recaps, I make a more extensive version on my level 2 of Patreon and YouTube memberships, so you will get a homework bundle every single month. I also have an archive of over 40 homework booklets already ready-made that you can recap my past videos together with these homework booklets to really solidify everything you have learned and hopefully remember it even better. Kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!